Dear students, last class we were discussed about the good morning dear students. Last class we were discussed about the survivorship curve. As we know, survivorship curve is an important factor in which we have to make a curve based on the life duration of a particular organism. There are three important curves we have discussed later. So what are the important types? The first type we can see the survivorship curve are characterized by high survival in early and middle life, followed a rapid decline in survivorship in later life. That is the first type. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്? The type 1, that is survivorship curve are characterized by high survival in early and middle life. അല്ലേ? വലിയ ഇപ്പം നമ്മളെ കേസുകളിലാണ് അത്. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് we have to summarize the things. The second one is the type 2. എന്താണ്? Curve are in intermediate between type 1 and 3, where roughly constant mortality rate is experienced regardless of age. What is it? Type 1 and 3 were roughly constant mortality. Roughly ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുന്ന mortality rate ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബേർഡ്സിന്റെ അല്ലേ? Then some birds, the most important examples are some birds. Then the third curve is the greatest mortality is experienced early on life with relatively low rates of death for those surviving this bottleneck. The greatest mortality is experienced early in life. അല്ലേ? ചെറിയ കാലത്ത് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം. ചിലപ്പം ഈ ഒരു ചെടിയെ സംബന്ധിച്ച് ട്രീ ആണ് നമ്മൾ അതിൽ സാധാരണ പറയുന്നത്, ഒക്ടോബസ്, സ്മോൾ ഫിഷ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ അവരുടെ എന്താ പറയാ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ സീഡിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ ട്രീ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, പ്ലാവിന്റെ മരം, മാവിന്റെ മരം, തേക്കിന്റെ മരം, ഇവരൊക്കെ ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സർവൈവ്ഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് മച്ച്, നമുക്കറിയാം അതങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ദർ ഇസ് നോ എന്താ പറയാ stress, there is no interference. So anyway, once it is survived, it is survived. That is the most important concept with regards to the type 3. So this is the conclusion regarding the survivorship curve. You see, we can see each and every image. Image 1, this is the human, belong to the type 1. Then type 2, that is birds, and type 3, that is trees. So all these have different level of survivorship. Okay. Now we are going to discuss about another important concept called metapopulation. എന്താണ് metapopulation എന്ന് പറയുന്നത്? What is actually metapopulation? In your syllabus we can see clearly about the concept. Metapopulation is known as population of population. അല്ലേ? Population of population. Populationന്റെ ഉള്ളിലുള്ള population ആണ് metapopulation എന്ന് പറയാം. What is actually the definition? A metapopulation is a group of same individual living in different places forming patches, but movement of individual from one population to another occurs regularly. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? A metapopulation, group of same individual, ഒരേ type individual living in different places. അല്ലെ? ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ കൂട്ടം ഒരു സ്ഥലത്ത്, മനുഷ്യന്മാരാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു പ്രദേശത്ത്, അങ്ങനല്ലേ? That is what is called metapopulation. But movement of individual from one population to another occurs regular ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ടൗണിൽ പോകുന്നുണ്ട്, സാധനം വാങ്ങി വരുന്നുണ്ട്, ഉറുമ്പുകളാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഹാപ്പനിങ്. സോ എനിവേ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് metapopulation. So what is metapopulation? Metapopulation is a group of population or group of some same individual living in different places forming patches, but movement of individual from one population to another occurs regularly. That is the concept of metapopulation. The term was coined by Richard Lewins in 1967. This term metapopulation was first described by the person called Lewin, Richard Lewin, during the year 1969. See, population vs metapopulation. What is the difference between population and metapopulation? അത് പറയുന്നതോടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും എന്താണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കൂ, ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കും, ബട്ട് മെറ്റാപോപ്പുലേഷൻ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, അല്ലെ? എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. Then group of same individuals living in same place at the same time.
അല്ലെ? ഒരേ ആൾക്കാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ജീവിക്കും, ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിക്കും. ബട്ട് ഹിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെയിം ഇൻഡിവിജ്വൽ ലിവിങ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം. അല്ലെ? പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ജീവിച്ച ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ നാളെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷി ഇന്ന് വിടാണെങ്കിൽ വേറൊരു പക്ഷി, ആ പക്ഷി അതേ കാട്ടിൽ തന്നെ വേറൊരു മരത്തിന്റെ മുകളിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് മെറ്റാപോപ്പുലേഷൻ. ഹിയർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ആഡഡ് ഓൺലി ത്രൂ ബർത്ത് ആൻഡ് ലോസ് ത്രൂ ഡെത്ത്. ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാവുന്നത് മരണത്തോടുകൂടിയാണ്, പുതുത് ഉണ്ടാവുന്നത് ബർത്തിലൂടെയാണ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഹിയർ the individuals are added through immigration and lost through immigration. That is a difference. Here the individuals are added through immigration. ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൂടാം. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ആൾക്കാർ പോകാനും അങ്ങോട്ടും ഒക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്, ജയിലാണ്. There is a water type compartment, but here the compartment, there is no compartment, it is an open. So whenever we can see that some individuals are coming from another country or another place to this particular place, then some birds will go into the another place, will leave to another place. So this is the characteristic feature of metapopulation. Interact takes place within the subpopulation. അവർ തമ്മിൽ മാത്രമേ ബന്ധം ഉണ്ടാവും, വേറെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമുണ്ട്, ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ജീവിക്കും പോലെയാണ്. ബട്ട് ഹിയർ ഫോർ ഇന്ററാക്ഷൻ, മൈഗ്രേഷൻ ഫ്രം വൺ ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ ടു അതർ പാച്ചസ് ഈസ് പോസിബിൾ. അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടുമ്പുറത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിൽ അടുത്ത് പോകും, അല്ലെ? അവിടെ കല്യാണങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകും, ഇല്ല അവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അങ്ങോട്ട് പോകും. So a lot of interactions may be taking place during the type of metapopulations. But in the case of normal local population, like the flat, the interactions are comparatively very few. Only rare occasions, rare festival is there. But in the case of normal life in the society, in the local places, we can see different activities, like different interactions are there. That is the importance of metapopulation. So difference between, differentiate local population and metapopulation. Remember. See, ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റ് മെറ്റാപോപ്പുലേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡെഫിനിഷൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ. ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, എനി അസംബ്ലേജ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ വിത്ത് മൈഗ്രേഷൻ എമംഗ് ദം. That is the first and most important, some of the most important definition given by Hansky and Gilpin. Any assemblage of discrete local population with migration among them. With the assemblage of discrete population assemblage ആണ്, but with as migration among them. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യും. Set of local population within some larger area, where typically migration from one local population to at least some other patches is possible. That is another important definition with regard to the metapopulation given by Hansky and symbol of 1997. Then another one, species are linked to form metapopulation via dynamic process of extinction and recolonization. അല്ലെ? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. എന്ത് സംഭവിക്കും? ലിങ്ക് ടു ഫോം മെറ്റാപോപ്പുലേഷൻ വയ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്. എപ്പോഴും ഒരു ഡൈനാമിക്സ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങോട്ട് പോവുക അങ്ങോട്ട് വരിക. ലൈക്ക് വൈസ് ഒരു നമ്മൾ പറയല്ലേ, സം പേഴ്സൺ ആർ ടു ഡൈനാമിക്. അല്ലെ? ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ മൾട്ടി ടാസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അല്ലെ? നമുക്ക് ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. എനിവേ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് the metapopulation species are too much dynamic and they are involved in different dynamic process then for extinction and recolonization. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടാം, ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ മരിച്ചു പോവാം. അതേസമയം തന്നെ റീകോളനൈസേഷൻ, വീണ്ടും അത് കോളനിയായിട്ട് ജീവിച്ച് വീണ്ടും അതേ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൗഢി നിലനിർത്താനും ഈ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കഴിയാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് another important peculiar feature of metapopulation. Okay, this is a example of metapopulation. See, our family, our relatives. Okay, that is another important. ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ്, but here ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. That is another important simple example of metapopulation. Then four important conditions define a metapopulation. Hansky വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. The most important person behind the metapopulation is Hansky. So Hansky വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു, ഒന്ന്, suitable habitat only found in discrete patches. Suitable ആയിരിക്കുന്ന ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാച്ചസ് ഉണ്ടാവാൻ. സെക്കൻഡ് വൺ, all subpopulation have a risk of extinction. എല്ലാ പോപ്പുലേഷനും ഒരു റിസ്കിന്റെ വക്കത്താണ്, എക്സ്റ്റൻഷന്റെ വക്കത്താണ്. പാച്ചസ് ക്ലോസ് enough to be recolonized. എപ്പോഴും പാച്ചസ് വളരെ കോളനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. then they are ready to repatches. Then local populations growth dynamic, not synchronized. Local population എപ്പോഴും localized ആയിരിക്കില്ല. That we can say that they are always dynamic and synchronized.
That is a peculiar feature of metapopulation. So the four important conditions with regard to the metapopulations are: one, suitable habitat only found in discrete population. All populations have a risk of extinction. Patches close enough to be recolonized. Local population growth dynamic, not synchronized. Dynamic ആണ്, ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കല്ല. They're always dynamic. Then it is governed by two sets of process operating two distinctive spatial spaces. അല്ലേ, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പോയിന്റ് കൂടി നമുക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ലോക്കൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ലോക്കൽ സ്കെയിൽ വിത്തിൻ പാച്ച്. ഒരു പാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ മൂവ്, അല്ലേ, അതൊക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷന്റെ പ്രത്യേകത. പോപ്പുലേഷൻ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഗവേൺഡ് ബൈ ഡെമോഗ്രാഫിക് പ്രോസസ്, ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്. ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഒന്നുകൂടി ക്രിസ്പി ആക്കിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Then regional scale, interaction between patches governed by dispersion and colonization. അതായത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ മെറ്റാപോപ്പുലേഷൻ്റെ ഡൈനാമിക്സ് ആയി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡൈനാമിക്സ് ഒന്ന്, ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പാച്ചസ്. എപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട്. അവിടെ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ, അവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അല്ലേ? നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾവേസ് ഡൈനാമിക് ആസ് ഫാർ ആസ് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആർ കൺസേൺഡ്. അതേസമയം നമ്മൾ ആരോടും മിണ്ടാതെ നമ്മൾ ബോട്ടണി മാത്രം പഠിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ ബിക്കം localized. So we must be metapopulation people. So that's why we have to interact different people, even with your student, even with your friends, even with your the aged group. So we have to think and rethink, then interact. Then we have to become a metapopulation. So we think, are we metapopulation people? Think. Each and every students of this class should think about, are we metapopulation? So we must be the metapopulation people. That's why we are always saying that metapopulation people become always dynamic. So this is the dynamics of metapopulation. Then we have to conclude metapopulation in a brief content. Metapopulation help in conservation biology. മെറ്റാപോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് കൺസർവേഷൻ ബയോളജിയാണ്. നമ്മൾ ഒരു എക്കോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് ഇൻ ദ എക്കോസിസ്റ്റം. If a species got extinct in a metapopulation, it is recolonized by the other subpopulation. അല്ലെ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോവാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നിലനിർത്താനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റാപോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മെറ്റാപോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇമ്പോസസ് ജനറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ ഓൺ എ പോപ്പുലേഷൻ. എപ്പോഴും ജനറ്റിക് സ്ട്രക്ചറിനെ ഇമ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ജനറ്റിക് viability, rate of evolution, and what rates evolve. So all these aspects are very important as far as environmental conditions are concerned. So for being an ecosystem activities, for being an ecosystem dynamics, the metapopulation species are always providing positive characters. So we must say that metapopulation is a blessing for ecosystem. Thank you.